we. Leo wamesema mimi ndio mwenyekiti, kwa hivyo ni bebe kiti mwenyewe. How you guys doing? What's up? Leo ni siku ya Ijumaa Alhamisi. You know what I mean? This is the 30th of April. Nakwambia kesho ni siku ya holiday na kuna kitu nimesahau. Jana nilitoka na my flowers. Lazima nirudishe my flowers. Very nice. Kesho Labor Day. Una celebrate wapi? Leo kama siku ya before holiday, long weekend coming up. Unafanya mambo yako wapi? Mimi najua napanga kupeleka mtu fulani mahali dinner. Mama yangu, napeleka mama yangu dinner. She's celebrating her 60th birthday. Lazima atreatiwe fiti. Sasa tuingie kwa serious business, tushamaliza mambo ya sherehe. Very nice. All right. So, starting off with one of the things that we have been giving emphasis to, and finally kuna good but target bado kuwa reached. So they just concluded mass voter registration has seen at least 2.6 million Kenyans registered as voters. IEBC wanasema they only missed the registration target of 2.3 million by slightly above 154,000 between March 30th and April 28th, with the youth being the majority. IEBC will continue with the usual continuous voter registration exercise through the 57 Huduma centers across the country and customer care centers. We had a target of 2.5 million within 30 days, and we managed to achieve that target. Over a similar period, also in 2021, the numbers were also lower. And therefore, taken in totality, this comparative analysis highlights a clear institutional progression in the design and execution of voter registration strategies in Kenya. The enhanced continuous voter registration approach not only delivered high absolute numbers, but also achieved significant improved conversion rates relative to target, and underscoring, therefore, the effectiveness of this approach. In terms of strategic interventions, ladies and gentlemen, the improved performance of the registration drive by IEBC can be attributed to deliberate strategic and operational shifts that distinguish it from earlier exercises. And in particular, this time round, we employed the open kit strategy, which allowed eligible voters to register at any convenient registration centers, irrespective of their place of origin or their place of residence. Huyo ni mwenyekiti mwenzangu lakini wa IEBC, Bwana Ekethon. Lakini wacha tupige hesabu. You know, let's break down some of these numbers. Tujue ziko wapi. Now, among the counties with the highest numbers highest numbers of registered voters are Nairobi with over 270,000, Kiambu iko na 128k, Nakuru wameregister over 102k, then Kakamega, Machakos na Meru na over 93,000, 84,000 and 67,000 respectively. Then huko Meru kuna wase 65k wako kadi. Counties za Lamu, Isiolo, Mandera, Samburu, Tana River, Taita Taveta, Nyandarua, Embu, Wajir and Marsabit bado ziko na namba ziko chini, though huko pia population iko chini kidogo. So wewe uko kadi? Ebu talk to us. Si namba unaionaga hapo hivyo? Social media unaiona hapo hivyo? Tuma SMS, tuma WhatsApp, ingia hapo X, tuambie uko kadi na unapanga kufanya nini na kadi yako. Haya, tuende kazi. Hatutaki kusikia kuna mtu ambaye sahi ni your representative lakini anakuwa X very soon. Lakini that has nothing to do with the next story. President William Ruto welcomed marathon world record holder Sebastian Sawe at Kenya State House in Nairobi on Thursday, praising his achievements as a milestone that made the impossible possible.
hii naye ilikuwa mwecheche, ama kama vile inasemekana ilikuwa mwesheshe. The record holder Sebastian Sawe was gifted his own record-breaking number plate by President Ruto, and the government has also awarded him 8 million shillings and a car after the historic sub-2-hour London Marathon victory of 1:59:30. Hebu tuone vile mambo ilikuwa. In a new world record time of 59 minutes and 30 seconds from Kenya, Sebastian Sawe! Our new marathon record holder, Sebastian Sawe. Karibu nyumbani. Future generations will look back on 26th of April 2026 as the day a man broke through a physical and psychological barrier long thought insurmountable. And the name forever attached to that moment will be Sebastian Sawe. Yolo zengi kinendia kidia, yolo lunyone yolo mbure, yolo lobeli leko vita, singana no girboro na ira. Content creators wa State House siku hizi wame-upgrade. Wanapiga content in HD. Nikikumbuka zile enzi za ilikuwa inaitwaje? Yaliyotokea. Mambo imebadilika. But congratulations to Sebastian Sawe, a very beautiful order to him by the president himself. Na amesema ukweli, a physical barrier has been broken by the gentleman, and man, this man has not only broken a record, he has expanded the horizon of human potential, and he has done what many believed could not be done. Masese uko na mambo hapa? Na kwa tunaendelea kutia bidii na tafanikisha kila wakati. 1 hour 59 minutes 30 seconds. Hiyo ndio ilitake Sebastian Sawe kukava 42 kilometers kwa London Marathon. Race ilipoanza, kila athlete alikuwa na pace yake na strategy yake. Usikii kila mtu alikuwa ashatambua strength yake. Sawe sasa, yeye alikuwa steady, focused, kila kilomita akiongeza rhythm dogo ya dogo, mpaka akajipata mbele akiwa na baki yako in control. Na mwisho wa siku, Mori alivunja rekodi. Na leo rais ame-appreciate shughuli yake. Sebastian has put it with clarity that if you are looking for the origin of wonder, right here in Kenya. Well deserved, Mr. Sebastian. Well deserved. Indeed, indeed. Well deserved. As Kenyans we are proud. Very, very proud. Haya, tukiendelea na hiyo mood ya sherehe kidogo, sherehe ni sheria. Mazee kule Bomet kumenoga. Baada ya mwanasheria na mbunge wa Suna East Junet Mohamed kudai kuna baa kwa parliament. Wakati wa kupeana heshima za mwisho kwa mzee Edwin Koech, mheshimiwa alianika vile waheshimiwa upiga sherehe kwenye baa ya bunge mpaka saa 8 usiku. Alidai anataka kuleta motion bunge ifungwe mapema ili majamaa warudi home kulea watoto na kuacha tabia za kuitisha maombi baada ya kulewa chakari. Yes, lakini wasiwasi imeniingia sana sasa. Kwa sababu huko bunge mimi naona ya hofu sana. Kuna baa ingine hapo watu wanakaa paka saa 8 usiku. Haifungwi. Sasa na watoto wamelala saa 4. Sijui watoto wa bunge watakuwa namna gani. Na wasiwasi sana. Na kama nataka kuleta motion ifungwe saa 4. Ili watu warudi nyumbani wafanye parenting. So that we can be like Mzee Edwin. Then the most interesting thing, Your Excellency, saa ile wamemaliza saa 8, wanasimama wanasema tuombe. Can we pray? Waona watu wanaomba ndani ya bar.
Nimeona tu ndani ya hii bunge yetu tu hapo kwa hii baa ile uliwacha. Wewe hujaingia, iko hapo kando pale kwa choo karibu yake. So hapo itabidi turekebishe kama wabunge. Maze, Kenya wacha nikuambie. Kenya kuboeka ni wewe kujitakia. Kuboeka ni wewe kujitakia kukiwa na characters kama hawa. Sasa hata kuharibu zaidi. Kenya lakini ni special sana. Sana. Unakumbuka I think last week tuli mention that KRA walisema hata uki-earn pesa majuu, hata uchukue pesa ya huko nje, for as long as umekuja nayo Kenya, lazima utalipa ushuru. Si tumetoka kuongea kuhusu mtu saa hii ameshinda na amepata pesa kwa sababu alishinda. Haya, sikia maneno. Senator Samson Cherargei argues that Sebastian Sawe, ambaye alishinda the London Marathon, is winning 48 million in award money, but KRA is taking 18 million. Hata kwa studio tumeshtuka. Cherargei is appealing to KRA not to touch the winnings of the athletes and sportsmen. Hii sijui kama ni moment of silence tunahitaji kwa sababu hii nchi yetu. Hebu tusikize Cherargei venye anasema. With your indulgence, I want to thank the president because he took his time today to welcome Sebastian Sawe. And I thank you for approving the statement, Mr. Speaker. Sebastian Sawe, who won the London Marathon, who under 2 hours, was given a customized number plate, Mr. Speaker, was given millions of shillings. He was given a heroic response, Mr. Speaker, and I hope in future I want to pray and appeal to the people of Meru to start being athletes. This is a lucrative business, Mr. Speaker. But I have only one problem with KRA, Mr. Speaker. Can you believe Sebastian Sawe is winning 48.5 million in award, but KRA are taking 18 million Kenya shillings? KRA should zero rate, Mr. Speaker. Why take 18 million? The KRA, Mr. Speaker, so I want to appeal to KRA not to tax the winnings of athletes and sportsmen. And Mr. Speaker, with the indulgence that you have given me, because Sebastian Sawe is my villager. He comes from Donyongaria village. I come from Osoriot. And I wouldn't sit without acknowledging and thanking the president. But KRA, please, stop taxing Kenyans who are winning. There are many Kenyans who are doing tax evasion, Mr. Speaker. Mr. Speaker, with those many remarks, I beg to support this mediated version of disaster bill that came from the National Assembly, and I hope Article 113 it will be signed to law. Kuna vitu zingine mazee unasema unafurahia kuwa Mkenya, zingine ni za kuvumilia kuwa Mkenya, ukijaribu kujivunia kuwa Mkenya. I am actually proud of this moment by the senator because he is calling out what should be called out. That name that I will not say right now. It is being called out as it is. I mean, come on. This gentleman has toiled, has struggled, has fought, has trained, probably without the full support of the sports systems in the country. Then akaweza kufika mahali ambapo amesema hapo umeweza. Sasa tuende London Marathon. Ameenda amekimbia under 2 hours. Amepita physical barrier. Dunia mzima inamtambua. Alafu unataka kuniambia KRA inataka kuchukua ati pesa ngapi out of his winnings? Even if athletes hukimbia kutoka Kenya very fast, wanapewa check hivi na hivyo ndio wametoka. Juu ni mateso bila chuki. Ni mateso na chuki kwanza. Nimejaa, mwacha nitulie. Hii imekuwa emotional kidogo. Wacha tuende kwa maneiba, at least nitatulia huko. The Tanzanian Parliament has been informed that President William Samoei Ruto will address the House next month. This is a new age for the East African community. Yani William anaset bar haya na siyo ile yenye iko bunge. Na wabunge huko hupiga makofi in style na hutumia Kiswahili sanifu. Na kuna wakati wamekuwa na maneno na sisi wa Kenya ikifika ni Kiswahili chetu, lakini tungoje mwezi wa Mei kwa sababu haiko mbali. Lakini sasa tuko na president ambaye ametoka tu juzi kusema Kiingereza chetu ni kizuri. Ukiwasikia wana Nigeria wakizungumuza utajua kwamba mambo ya Kiingereza sisi ndio tumeiva. Sasa si tukifika Tanzania atapigwa kiboko na Kiswahili chetu.
Acha tuache hiyo. Hebu tusikize vile speaker alisema. Tangazo kutoka kwa katibu wa bunge. Katibu wa bunge anatangazia waheshimiwa bunge. Waheshimiwa bunge, mnatangazia kuwa siku ya Jumanne tarehe 5 Mei 2026, Mheshimiwa Dr. William Samoei Ruto, Rais wa Jamhuri ya Kenya, atalihutubia bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kuanzia saa 5 asubuhi. Waheshimiwa wabunge, tukio hili muhimu na la kihistoria ambalo pia litafuatiliwa na viongozi wakuu wa kitaifa linalenga kuimarisha ushirikiano na udugu kati ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Jamhuri ya Kenya. Waheshimiwa wabunge, wote mnahimizwa kuhudhuria bila kukosa siku hii muhimu ili kumsikiliza mgeni huyo wa kitaifa akilihutubia bunge na taifa kwa ujumla. Bwana director anasema lazima angerudia video kwa sababu wa Tanzania lazima wajirudie ndio tuelewe Kiswahili chao vizuri. Najua kuna watu take one haiko imewashika vizuri wameelewa ni nini inasemwa. Haya. Wacha tutoke sasa Tanzania tuende South Africa na Zimbabwe, where the youngest son of Zimbabwe's late former leader Robert Mugabe amepigwa deportation kutoka South Africa and has arrived in Zimbabwe following an order from a Johannesburg court. Bellarmine Mugabe pleaded guilty to pointing a firearm and illegally being in the country earlier this month after he was arrested following the shooting of a 23-year-old man at his home. The 28-year-old was also ordered to pay a fine of $36,000, which he did before being allowed to leave South Africa. His co-accused and cousin, Tobias Marto, who pleaded guilty to attempted murder, illegal migration, and possession of ammunition, and defeating the ends of justice, hizo zote, was sentenced to 3 years in prison. After hizo zote, okay, both men were arrested on 19th February when police were called to Mugabe's home in the upmarket Johannesburg suburb of Hyde Park. Haya, naona watu ni kama sheria zao zinawaachia watoroke mambo kidogo. Hao, jaribu hiyo kitu Kenya, utashangaa. Jaribu hiyo kitu Kenya, utashangaa. Kama KRA pia inakufuata kila mahali. Na by the way, leo tumemention KRA mara ngapi? Wacha tuwa mention tena. Sio joke. Small liquor traders in Kenya are raising concerns over what they describe as punitive taxes imposed by the Tourism Regulatory Authority, calling for urgent reforms to make the system fairer for small and medium-sized businesses. Through the association, the traders said the current KRA fees, TRA fee structure disproportionately affects smaller bars and restaurants, with some businesses earning modest annual revenues being charged high fees that they argue are unsustainable and unfair compared to larger establishments. They also say small traders are already struggling under the weight of course, multiple statutory costs, including licenses, environmental compliance fees, and then ongezea juu taxes, which continue to strain operations across the hospitality sector. Acha tuwasikie. We are here because the Tourism Regulatory Authority fee structure is not just unfair, it is punishing people who can least afford it. Let me give you the facts. A members club earning over 1 billion per annum pay just 15,300 in TRA fee. A hotel turning over 3.5 billion per annum pays 65,000. Yet a small bar whose gross sale is 7 million per annum is charged 85,000. And a smaller one whose gross sale is 5 million per annum pays
39,000. That means the small trader is paying more fee than a business earning over 100 times their revenue. That is not a fee structure. That is a system designed to suffocate small traders. Mimi nataka kujua mwenye anapiga hizi hesabu za KRA, the taxes, Tourism Regulatory Authority, huo mtu anakuaga na calculator inakaaje? Mtu ana mosi ndio anafaa kukatwa mo, si mwenye unless anakatwa mo. Ai, ni kama si pesa wanataka, ni kusumbuana tu, wanataka kusumbua. Tuache kusumbua Mkenya mdogo mazee. Ndio sisi wote to grow. Ama vipi? Thank you very much for watching the Now Report this Thursday, Friday. Enjoy your Labor Day celebrations tomorrow. Tutakuwa live pale Vihiga ambapo president tutakuwa na hizo celebrations huko na ita go down huko. Basi mimi najua sitakuwa Vihiga, nitakuwa tu huku. Mimi na kiti yangu sijui niende tu nayo tu tena kwa sababu ni kama hawaihitaji hapa. Si baadaye. Azam TV, your favorite pay TV, just got even better. Effective 1st March 2026, we have added 5 amazing new TV channels to keep you entertained day and night. AMC Movies and Nolly Africa for the best of Nollywood movies and series. Music Box Hits and Music Box Dance for non-stop music hits and dance. And Manchester United TV for football fans. More movies, more music, more sports. All in one place. Skia, ni juicy. Flavor zote tamu tena fruity. Yummy na flow kama maji, juu ni tamu kama sali. Ni juicy. Are you bored? Kuna vitu zinakuudhi, usijali my bro, hebu kama taka juicy juni. Over 1900 games brought